Good morning, sir. I am Glenn Casilagan, the next reporter of Multidisciplinary Approaches Collaboration for Comprehensive Investigation. Law Enforcement Agency. Different law enforcement agencies such as local police, state police, federal agency, FBI, DIA, PDEA, and international organization Interpol may work together to share resources, intelligence, and expertise. So, kaning mga agency is kanang mga magkuan sila bitaw, kanang mag-collaborate sila para makashare sila og mga resources or information about sa crime nga ilang gisolve aron mas mapadali og solve ang usa ka crime. Then forensic scientists from various disciplines such as biology, chemistry, physics, and engineering may be involved in analyzing evidence, reconstructing crime scenes, and identifying suspect. Kani sila is mao ni ang mga expert na tawo nga maka-identify og kinsa tong mga suspect nga nagbuhat ana nga crime, like for example kanang sa fingerprints, sila ang mo examine ana kung kinsang fingerprint ang naa sa evidence, like anang naa sa knife nga makuha nga fingerprint. The next is medical professional. Medical examiners are forensic pathologists may conduct autopsies, determine the cause of death, and provide valuable insight into the crime. So, medical professional is mo ni siya ang mo-examine sa patay nga lawas sa victim, kung giun sa pagpatay ang biktima or unsay hinungdan nga sa pagkamatay sa victim. The next is mental health professionals. Psychologists or psychiatrists may be consulted to assess the mental state of suspects, victims, or witnesses. So, kaning sa mental health professional is sila pud ang mo examine sa victim kung nakahatag ba ni siya og dakong trauma sa usa ka victim. Then next is others experts. Depending on the nature of the depending on the nature of the crime, other experts such as ballistic expert, document examiner, or computer forensic analysis may be brought in to provide specialized knowledge. So kani is katuning mga expert nga mga tawo nga nakadepende sa ilang nature sa crime, like anang sa pusil. So ang mo-examine ana is ang ballistic expert. Then maura to sir, thank you.